Na karibu kwenye Ana kwa Ana kwa siku ya leo. Leo tunajadili swala la utalii, hasa utalii wa humu nchini, na kukumbusha tu ni wiki iliyopita pekee, lakini ni wiki hii taarifa zimejiri kwamba Kenya imeteuliwa kuwa mwanachama wa Baraza Kuu la Utalii katika shirika la Umoja wa Mataifa la utalii UNWTO. Je, nafasi hii itaipa Kenya sura ipi katika jukwaa la kimataifa? Je, Kenya itaweza kuwa na manufaa yapi kwa kuweza kukaa kwenye baraza hili kuu la utalii la Umoja wa Mataifa? Hivyo basi, kupata mtazamo kamili wa katibu mkuu wa UNWTO, hivi ndivyo alivyosema pindi kabla ya Kenya kuteuliwa kukaa kwenye nafasi hiyo ya kimataifa. To address the issue of travel facilitation at all levels, we need to make sure that we are intelligent enough to understand that we cannot create obstacles of our own doing by creating very impossible conditions for people to travel from one country to another. I cannot understand how you need 10 visas to visit 10 African countries if you have 10 days to do that. I cannot understand why you have to pay $700, as we just heard from our good IATA representative here, to travel from Mozambique to Botswana, whatever that is, simply in taxes, when he got a free ticket. He got a free ticket, but still he had to pay $700. That is unacceptable. We need to be intelligent. We need to be ahead of our time. We cannot tell people, come to our country on one hand, and create visa obstacles on the other hand to tell people, don't come to our country. We need to make up our minds. Do we want people or not? Do we want visitors or not? To do that, we definitely need to ease visa regimes and to make travel, especially aviation, very easy. Naam, karibu sasa kwenye Ana kwa Ana, mpenzi mtazamaji. Leo basi wamekuja wataalam kutoka sekta ya utalii, na wamejiunga nasi hapa studio Dr. Chee Maingi. Yeye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Kenyatta na anafundisha masuala ya utalii, biashara ya utalii, sera za utalii. Yeye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Kenyatta. Kadhalika amejiunga nasi Balozi Anastasia Wakesho. Yeye ni mwenyekiti wa shirika la utalii wa humu nchini, na atakueleza zaidi picha kamili, taswira kamili ya mambo yalivyo humu nchini, juhudi wanazojaribu kuweza kuwafahamisha Wakenya muhimu wa kutembea ndani ya nchi, kutembelea kaunti hadi kaunti, kuweza kufurahia bidhaa za utalii za humu nchini katika kaunti zote 47. Na moja kwa moja basi tukianza nawe Dr. Maingi, hizi taarifa umeshazifahamu kwamba Kenya imeteuliwa kuwa mwanachama wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa katika shirika la Umoja wa Mataifa la utalii. Unadhani nafasi hii ya kimataifa, jukwaa hili, litaiweka Kenya wapi katika swala zima la utalii? Asante sana. Naweza sema kuwa nafasi hii is a great opportunity for this country. Why? Because Kenya and indeed Africa imekuwa in the in the side shows, and now we are actually in the main tuko karibu kiwango cha kwanza in formulating policies within UNWTO, na pia tuko katika kiwango cha mbele Afrika to formulate the agenda for Africa through the Executive Council. So naweza sema tuko na a very great endorsement for tourism in Kenya and in the region. And we need to now sit back and as stakeholders tuangalie what can we do together. Nini tunaweza fanya pamoja tuweze make sure hizi miaka mbili we achieve for Africa, and indeed we achieve
for Kenya. Yes. Naam, kama alivyoeleza Dr. Maingi, ni swala zima la sera za kimataifa na jinsi Kenya itakavyonufaika na jukwaa hili la kimataifa. Je, viongozi wa humu nchini wanasemaje kuhusiana na swala zima la sera za utalii na juhudi wanazochukua wao wenyewe kuhakikisha kwamba utalii unaovutia wageni wa kimataifa? Hivi ndivyo waziri na naibu wa rais wanavyosema. We will be looking at increased intra-African trade. And tourism, again, will play a key role, as people would like to visit first before they invest. And so it's really important that we all come together and promote the tourism sector. I also like to take the moment to appreciate the whole UNWTO family. As a country, we appreciate your support. The county of Mombasa and all the coastal towns have benefited from your support. And we continue to learn from you and to benefit from your experiences and your know-how, your knowledge on how to move forward, to create forward-looking policies and to regulate the sector. And at the end of the day, to grow the sector even further. Tourism is a key sector of Kenya's economy. In 2014, the sector's total contribution to the economy directly and indirectly stood at Kenya shillings 561 billion, or 10.5% of our GDP. This contribution is projected to rise by 4.2 in 2015 and by 5.1 per annum, peaking at 960 billion shillings in 10 years' time. In 2014, the tourism sector directly and indirectly contributed 9.2% of employment in the country, meaning 540 jobs, and is projected to support 732 jobs of Kenya's total employment in the very near future. This industry, therefore, is too important. Naam, ni kauli ya viongozi hao nchini, waziri wa utalii Phyllis Kandie, kadhalika naibu wa rais William Ruto, wakielezea mikakati ya kiserikali, mikakati ambayo inadhamiria kuwavutia watalii wa kigeni. Tuje humu nchini, utalii wa humu nchini, je, hali iko vipi? Pengine balozi Anastasia, ukituelezea. Wewe umekuwa ni mfanyabiashara katika sekta ya utalii kwa muda mrefu sana. Kwa hivyo unaelewa kabisa kinachoendelea. Sasa hivi kuna swala zima la kwamba kuna kaunti 47 na kuna bidhaa za utalii za kila aina. Watu wamezoea kwenda Mombasa tu, kwenda baharini, kwenda pwani, lakini imejitokeza kwamba kuna aina nyingine za bidhaa za utalii. Kwa mtazamo wako, mpaka sasa watu vipi zile juhudi za kuhamasisha bidhaa za utalii kwa Wakenya wenyewe? Mpaka sasa juhudi zimefikia wapi kutangaza bidhaa za utalii? Asante sana Thelma. Mimi nashukuru sana kuwa hapa. Na nitasema kwamba utalii wa ndani kwa ndani ndio ambao sasa umeamarika katika nchi yetu. Kwa muda mrefu tumekuwa tukitegemea sana watalii kutoka nje, lakini tumeona kwamba baada ya mambo haya ya security kudhuru nchi yetu, imebidi sasa tutegemee utalii wa ndani kwa ndani, na nitasema kwamba utalii wa ndani kwa ndani kwa sasa ndio ambao una sustain tourism hapa Kenya. Wakenya, kusema ukweli, kwa sasa utakuta kwamba ndio ambao wanastiri utalii sana sana sehemu za North Rift, sehemu za Nyanza. Ukienda utakuta hoteli zote zimejaa. Watu sasa wameanza kuona kwamba kuna umuhimu wa kutembelea mandhari zingine katika nchi badala ya kutembelea upande wa beach. Of course beach na bush imekuwa kwa muda mrefu, lakini sasa tumeona kwamba baada ya county devolved government ku take place, county nyingi zimeanza kuwa na kujumuika katika hali ya kuweza kuinua mandhari zao katika kaunti zao, na mambo haya yamesaidia sana uchumi wa kaunti na pia vile vile uchumi wa nchi. Kwa hivyo mimi nitasema kwamba utalii wa ndani kwa ndani umeboreka zaidi wakati huu, na tunataka kwamba uboreke zaidi, hasa kwa sasa vile tumepatiwa kitengo hiki cha kuwa mwanachama wa baraza kuu la kitalii katika UN.
WTO. Tunaamini kwamba tutakaposhirikiana zaidi na serikali kuu tutaweza kuwa na uwezo wa kuweza kuimarisha sana kitengo hiki cha utalii wa ndani kwa ndani, because kusema ukweli utalii wa ndani kwa ndani ndio ambao unajulikana zaidi na unaheshimika zaidi kwa manchi zote duniani. Na Kenya imetubidi tufanye hivyo kwa sababu ya matatizo. Lakini tunaomba kwamba matatizo hata yakija yakiisha, tusisahau kitengo hiki, kwa sababu tumeona vile ambavyo imeweza kutusaidia wakati huu. Kenya ni nzuri, mandhari ni nzuri na ni tofauti. Tuna mambo ya culture. Sisi hatuna umuhimu, hatuchukulii culture kama ni muhimu. Lakini ukiangalia nchi kama za China, nchi kama za Malaysia, wanathamini sana culture zao. Na hii ndio jambo ambalo kama Domestic Tourism Association tunaangazia sana kuimasisha umuhimu wa culture zetu, umuhimu wa vyakula vyetu vya kitamaduni. Vyakula hivi vinatusaidia katika hali ya kiafya na vile vile vinaweza pia create jobs. Wakina mama, vijana wakionyesha kwamba kuna umuhimu wa vyakula hivi, unaona itatuwezesha kwamba tuna create jobs katika hali hiyo. Tukienda kama Taita, tukienda kama Kisumu, badala ya kula chips kule, tukienda kama Turkana, badala ya kula vyakula ambavyo tumeviacha hapa Nairobi, tuende kule tule vyakula vya pale. Na hapo basi tutakuwa tumefungua soko, na hali kadhalika tutakuwa tumeimarisha utamaduni wetu. Na pia tusisahau nyimbo zetu za kitamaduni, nguo zetu, mila zetu, desturi zetu. Tuwe wingi wa kuweza kuangazia hayo kwa raha. Lakini jambo hili halifanyiki kwa sasa, lakini tunaliangazia zaidi, na tunaomba kwamba mambo haya yataweza kuimarika zaidi tunapozidi kuendelea mbele. Kabla tujaendelea na mazungumzo, basi tupate kusikia kauli za baadhi ya magavana ambao wameamua kuweka utalii katika nafasi muhimu kwenye kaunti zao na kuupa kipaumbele, hasa kuangazia mambo ambayo awali yalikuwa hayaonekani kama bidhaa za kitalii. Hii hapa kauli yao. We want to bring event-based kind of tourism, and from the experience we had last year, it was fantastic, and we were building on that. And certainly what we're seeing today, what we saw yesterday, I think it's something toward the right direction. So indeed we are doing this basically to make sure that we've given the sector the muscle that it really requires at this moment in time. We have the Mekatilili Festival, we have the Hando Festival, we also have the Rugby Festival, we have the Beach Soccer Festival. So all these festivals, we intend to package them so that apart from, in fact, attracting local guests, we want to make it international, so that in the international calendar, people know when you go to Kilifi, maybe in August, you'll be able to find this festival. If you go there in September, you'll be able to get this festival. So indeed it's something that we've taken a lot of a keen interest, because through this we deepen our profile as a county, and through this we're able then to bring guests to occupy the empty beds that we see in this county. There is no need to reinvent the wheel. What we really need to do is to copy or emulate the successful stories elsewhere. And if you went to New York, if you went to London, if you went to Dubai, if you went to Singapore, if you went to Cape Town, at every important junction, you will see visibility of police of some sort. Stations. So you don't really have to spend so much on fuel, driving in the suburbs of Mombasa where there's movement of charcoal so that you can be bright, rather than being visible on our streets so that you can create a secure environment for the citizens and for the visitors. Ni kauli za baadhi ya magavana hawa ambao wanaamini upo umuhimu wa kubadili mtazamo ukizingatia bidhaa za utalii humu nchini ili kuweza kumvutia yule mtalii wa humu nchini ambaye ni Mkenya wa kawaida. Dr. Mainge, umewasikia viongozi wale wakizungumza. Unadhani upande wa sera tubadilishe kitu gani ili Wakenya waelewe hizi bidhaa ni zenu nyinyi kufurahia? Tusingojee wazungu. Ni kweli tuwafaa kubadilisha sera. And I'm thinking about, nafikiri about three things. One,
lazima tuwe na collaboration. Ushirikiano. Lazima tushirikiane pamoja with the international community. Tourism sector yetu, it's an international sector. And being an international sector, lazima tuweza collaborate with our international partners, our main source markets in the European Union, in the Asian region, and also in the America and the other main source markets. So the most important one is to look at how we can collaborate with our international partners. Kitu ya pili ambayo naweza sema in terms of tourism development in this country, lazima kwanza we need to develop a strategic an action plan. An action plan that complements county government efforts with the national government efforts, so that we are able to leverage our efforts towards improving tourism. Samahani nimekukatiza. Balozi wa Kesho, kuna hili swala amelizungumzia la ushirikiano kati ya serikali kuu na serikali za kaunti kuweza kuhakikisha kwamba utalii unasukumwa mbele zaidi. Kama shirika la kuangazia masuala ya utalii humu nchini, nyinyi mna wajibu gani pale? Sisi wajibu wetu ni kushirikiana na counties. Kwa sasa tunafanya kazi vizuri na counties. Tunawapatia advice. Sisi tunakuwa kama kama consultants. Kwa sababu tuko katika kitengo hiki cha utalii. Shirika letu halina pesa. Sasa fedha zetu zinatoka kwa counties. Na zile counties ambazo tumezi approach na wamekubali kufanya kazi na sisi, sisi pale ndani tunafanya tena kazi na associations. Kwa hivyo umuhimu wa association ya domestic tourism ni kuona kwamba counties mawaziri ambao wako katika kitengo cha utalii wana form association kwenye county zao kwa kujumuisha wale ambao ni stakeholders, wadau wa utalii. Sasa hao ndio tunafanya nao kazi, kwa sababu wao ndio ambao wanaelewa ni areas gani za vivutio na viko wapi. Na tutakuta kwamba vivutio vingi vinaangaliwa sana na communities. Kwa sababu umuhimu wetu katika association yetu ni kumake sure kwamba utalii ufikie mwananchi wa chini. Kwa muda mrefu utalii umekuwa unafaidisha wachache, sana mambo ya mbuga na mambo ya beach. Lakini tukisema kwamba tunafungua sasa utalii uwe kwamba tunafikia heritage sites zetu, cultural sites zetu, unaona, cultural activities, automatically hiyo inapeleka benefit kwa mwananchi wa chini. Na hapo ndipo utakuta kwamba wananchi sasa wanaanza ku-appreciate, wakijua kwamba wanapokwenda kwa county fulani hawaendi kufaidisha area moja peke yake, bali wanaenda kufaidisha wananchi wa pale, na pia vile kwa ujumla wanakwenda kufaidisha county, na kwa ukubwa zaidi wanafaidisha pia serikali kuu. Kwa hivyo hiyo ndio juhudi zetu tuko nazo, na tunashukuru sana zile county chache ambazo wamejitolea kufanya kazi na sisi. Niki mention moja ambayo ni Taita Taveta County ambayo imefungua kitengo, imefungua area ya kiutalii ambayo ilikuwa haijulikani, ambayo ni battlefields tourism. Hiyo ni kitu ambacho ni kivutio cha kiutalii ambacho kilikuwa kwa kijulikani, lakini sasa kimeangaziwa na county government ya Taita Taveta, na sasa hizi watu wameweza kuelewa umuhimu ya zile maandaki ziko pale, zile battlefield sites ambazo ziko pale. Watu walikuwa hata hawaelewi kwamba vita vikuu vya kwanza vilianza Taita Taveta County. Naam, historia muhimu sana. Na mambo hayo tumeweza kuyajua sasa baada ya sisi kushirikiana na county ya Taita Taveta, na mambo hayo sasa yameweza kufunguka, na watalii ambao ni wa ndani kwa ndani na pia vile wa nje wameanza kufungua macho, na wameanza sasa kutaka kutembelea area hizo. Kwa sababu gani? Kuna watu ambao hawajui, na pengine leo ndio watasikia kwamba the first gunshot ambayo ili trigger the first world war kuanza ilikuwa shot hapo Taveta sub county. Ili ni jambo likubwa
Na juzi nilikuwa mahali nikalielezea kwa watu ambao ni watu wa military. Walishangaa wakafurahi. Wakasema kwamba watapeleka ujumbe wao huko nje kwenda kuelezea watu kwamba jameni kuna historia hapa. Na watakapofanya hivyo, watakapokuja kuja kuona mandhari hizi, watakuwa wameleta faida kwetu. So mambo haya ndio ambayo tunaangazia, na tunaomba kwamba kaunti zingine pia vile vile zijumuike na sisi ndio tuweze kufanya kazi pamoja, na ndio kwamba Wakenya waweze kuona na kujua umuhimu wa yale ambayo tuko nayo lakini hatuyafahamu. Shukran sana. Asante. Balozi Anastasia Wakesho ambaye ni mwenyekiti wa chama cha wadau wanaoshiriki kwenye biashara ya utalii humu nchini, na ameweza kutupa mtazamo wake kuelezea jinsi kaunti zinapaswa kushirikiana kuweza kuleta uwiano na kuonyesha umuhimu wa Wakenya wenyewe kutembelea kaunti hadi kaunti kufurahia mandhari ya kuvutia na historia. Kadhalika amejiunga nasi Dr. Chee Maingi. Dr. Chee Maingi ni mhadhiri katika Chuo Kikuu cha Kenyatta, anafundisha masuala ya biashara, sera yote katika sekta ya utalii. Ni haya tu tutaweza kukuandalia kwa siku ya leo. Shukrani sana mweza kujiunga nasi. Tupate pia kwenye YouTube. Mimi ni Thelma Mazaya. Kwaheri.